читаем Да. наш текст. Но на самом деле мне бы казалось, что прежде чем сейчас наш текст читать, нам стоило бы вернуться к самому началу той перикопы, которую мы сейчас разбираем, и которая устроена по принципу сэндвича. Да? Давайте я сейчас поднимусь к началу нашей перикопы. Да, вот. Я прочту по-русски. Иисус входит в дом, и вокруг вновь собирается такая толпа, что они не могут даже хлеба поесть. Домашние Иисуса услышали, что происходит, и пошли, чтобы забрать его. Потому что говорили, что он не в себе. Видите, вот здесь я после наших дискуссий прошлой или позапрошлой встречи решил немножко поменять свой текст, потому что действительно мне вначале казалось, что наиболее естественное чтение греческого «элегонгар готи экзесте» предлагает, что подлежащим являются, что субъектность является субъект предшествующей фразы, то есть те самые, кто акусантас экселдон, они же и элегон. Вот, но я не помню, что это было замечание. Мне показалось не бессмысленное предположение о том, что, возможно, здесь это элегон такое неопределенно личное. Домашние услышали, что происходит, а именно они акусантес, хоть элегон, хоть экзесты, и, услышав про это, пошли его вот забрать. Мы обсуждали тогда, когда об этих строках шла речь, где же находился Иисус, и что же это за дом, куда он входит. В 20 стихе Иисус входит в дом, эрхетай эйс ойкон. Я предложил, что это не дом, где живут его родные, а вот какой-то дом, может быть, кого-то из его учеников, а может быть, даже здесь автор этого нарратива не так задумывается над тем, чей же это дом, но все равно предлагает, что этот дом каким-то образом отличается от того места, где Иисус живет. Я думаю, на это указывает то, что родители Иисуса, чтобы забрать его, они эксельтон, то есть вышли откуда-то, предположительно, из того места, где они и Иисус обычно живут. Да, вот все последующее можно в таком случае понимать как некоторую расшифровку того, что Элигонгар Готи экзесты. Про него говорили, что он не в себя. Но экзесты, экстасис может, конечно, к разным относиться эмоциональным состояниям, находиться в изумлении и так далее. Вот на похоже, что здесь действительно подразумевается, что он не в себе, но вот так же, как мы говорим про человека, который как-то помешался. И дальше, поскольку помешательство, конечно же, в этом архаическом мире, оно находится недалеко от одержимости, то дальше вот эта фраза «Элигонгар готи экзесте» расшифровывается вот длинной историей. Не расшифровывается или детализируется, что Иисуса, по сути дела, обвиняют в том, что в нем бес. Его ответ на эти обвинения «Готи элигон пневма акатордон эхей», потому что по него говорили, что в нем нечистый дух. Может быть, действительно, вот это «Готи элигон пневма акатордон эхей», но подхватывает фразу, которая отграничивала рассказ про то, как домашние Иисуса пришли,
и рассказ о том, в чем Иисус обвиняет. Да? В таком случае мы имеем некоторую такую, ну, на самом деле, очень характерную для библейских текстов, особенно для ветхозаветных, но и новозаветных тоже, такую хеистическую конструкцию. Речь идет про то, как домашние приходят забрать Иисуса. Дальше объяснение того, почему они это делают. Элегонгар готи экзесте. Дальше вот сцена этой контроверзы. Дальше готи элегон пневма акатартон эхей. И дальше мы возвращаемся снова к теме Иисуса и его матери братьев. Вот эти две фразы готи элегон пневма акатартон эхей и элегонгар готи экзесте, они у нас, получается, словно бы окаймляют рассказ про Иисуса, про обвинение Иисуса в том, что он сгоняет бесов, владык и демонов, и в свою очередь они окаймлены историей про Иисуса и его родных. Да? Здесь мы в 20 стихе читаем, что в 21 стихе, что домашние эксельтон каратесы аутон, то есть они вышли из своего дома. Эксельтон. Вот, пока мы с вами на протяжении 2 наших встреч обсуждали рассказ про Иисуса и Вельзевула, они шли, и, наконец, вот они пришли. Эрхетай приходит. Вот немножко поговорил о том месте, которое, вот, по-видимому, занимают те строки, которые мы сегодня будем читать в общей композиции этого непростого отрывка. Давайте прочтем эти строки, а потом мы еще раз поговорим об их смысле и об их месте в повествовании. Маш, прочтите 31 стих. Маша, вы с нами? Извините, я забыла включить звук. Да. Кай эрхете метр ауту, кай гоя дельфой ауту, кай эксо стеконтес апестейлан прос аутон калунтас аутон. Дальше или... Давайте стих за стихом. «Приходит его мать и братья. Стоя снаружи на улице, они посылают людей позвать его». Ну, мне кажется, что легкая неправильность синтаксиса, что здесь эрхетай согласуется в сложном подлежащем лишь с тем первым членом, который ближе всего к нему, буквально, и приходит мать его и братья его. Это, я понимаю, вполне нормальный синтаксис как для классического греческого, так и для библейского греческого. Давайте 32 стих. Кай экате топери аутон охлон, кай... Охлос. Ой, охлос, простите. Кай легуси ауто. Иду г метр су, кай го эдельфой су, кай эдельфай су. Эксо цитусин це. Да. Вокруг него сидела толпа народа. Ему сказали: вот твоя мать, твои братья и сестры там снаружи спрашивают тебя. Окей? Давайте 33. Кай апокритейс аутоис легей тис эстин г метр му, кай го эдельфой му. Да, он отвечает им: кто мать моя, кто мои братья. Кай переблепсаменос тус пери аутон, кюкло
теменус легий, иде геометрму кайгой адельфойму. И, посмотрев на сидящих вокруг, говорит: вот моя мать, вот мои братья. Хосгар ан поесето телематуту гутос адельфосму кай адельфе кай метр эстин. Кто исполняет волю Бога, тот мне и брат, и сестра, и мать. Ну вот мы сейчас вывели эти строки на экран, но, как обычно, если есть какие-то замечательные приложения по переводу, то я буду рад их услышать, а потом можем вернуться к содержанию текста. Какие-нибудь предложения, замечания или критики в адрес перевода есть у нас? Can I raise a question about your translation? Yes, exactly. That's what I was asking. Yeah. So go back up to like 31 and 32. So it seems to me that it's important in 31, kai exo stekontes. They are standing outside, which you render as na ulice, which may be the sense, but still, this whole passage is about who is inside and who is outside, right? And the whole thing was started off, back in 321 and 322 by people saying Jesus is out of it, again, and here exo stekontes, and also in 32, exo zetusin se. So it seems to me that it's trying to get across that it's not Jesus who is outside of sanity or whatever. Mm-hmm. It's they who are outside. They stand outside. Exo stekontes. So I think the translation should somehow get that across. There's an irony here, right? With the exo. Thank you, Joel. Looking at my translation through the lenses that you suggested, I thought that probably my addition in our translation, то есть снаружи, на улице, it was an attempt somehow to clarify the picture and to make it more vivid and understandable. Probably this was a bit too dynamic. So I took out this additional на улице, то есть снаружи. But your question was not about this addition, which I think should be taken out, yes. But your question was whether we can somehow, in our Russian translation, or in English translation, or in any other translation, in any language of the world, whether we can render this wordplay that, on the one hand, Jesus is accused of being out of himself, existe. Yes, and that the same idea, and even almost the same auxiliary word, prefix ex, adverb exo, occurs here when his mother and brothers are reported to stay outside, exo. Probably this wordplay continues later, so it's maybe important because
you see that when 11 verses later, Jesus starts explaining his parables, he makes a clear distinction between those who are participants, who participate in the mystery of the kingdom of God, and ekenoi hoi exo, Yes. and those who are out of this closed circle. So probably this idea who is inside and who is exo is really sort of a catchword Mhm. for these several passages. This is important for the commentary, and Exactly. I think we must clearly pay attention to this. The problem is how one can render it in Russian. Mhm. I think it's impossible, because of course, when we say that someone is in a certain psychological condition, which cannot be termed normal psychological condition, он Mhm. вне себя. Yeah. Uh, In English, we have a slang expression. He's out of it. Yeah, which Out means out of it. he is out of it. Yeah, he is out of it. And what is it? It's just an impersonal something. It just Right. means that he's, somebody could be drunk or crazy or whatever. He's out of it. Because Russian expression, он вне себя, is a very pictures and vivid image of a person who is somehow, his soul is out of himself. Он вне себя. Yeah. It's a bit different. The metaphor is slightly different from He's what not you have in inside. English. He's not inside Yes. himself. It's the He's not opposite, in- right? Yes. He's not inside himself. Yeah. He's not inside himself, yes. Но по-русски, хотя предлоги вне и снаружи in Russian, though the prepositions or adverbs вне and снаружи are more or less synonyms, they still have different style and different possibilities for combining with the different words and pictures. It is possible to say that someone стоит вне, but it would be slightly non-idiomatic. Стоя снаружи is stylistically better when we are talking about what is going on physically. Yeah. But we cannot say он снаружи себя. Even despite вне and снаружи are synonyms, one cannot in this idiom replace вне with снаружи. Okay, I leave the Russian translation to you. You are the expert. So. Okay, but we can also ask our Russian-speaking friends and colleagues. It's a very important thing that you indicated, all this play on being inside, being outside, being inside the close circle of Jesus' followers, being outside of this circle, being inside the house, outside the house, and so on and so on. But I think that if we try not just to
to speak about this in footnotes, but somehow to render this in the translation itself, this play on X between the elegon gargots existe and the fact that Jesus' relatives are staying exo. I don't think we can put it into the Russian text itself. Да, вот you can read in our chat difference between Russian вне себе и он не в себе. Yes, probably that's important distinction, yes. The idea is не в себе. Both idioms, он вне себя и он не в себе, means in Russian that his soul is not in the right place, not inside him. But он не в себе, this is closer, as far as I understand, to what the Greek text speaks about this accusation. This makes even more difficult to render in Russian this wordplay that you have. By the way, do we have such a wordplay conserved in English, for example? In any of English? What's the question? You asked us whether we can, in Russian, yeah, render this play between X in existe, yeah, in right. accusation, and exo. In English-speaking domain, for example, do people, the translators, I mean, did they try to just to render this wordplay into English? Well, I don't know. I think I did, but I can check it. Yeah. Well, we can look at. Мы, наверное, не можем действительно полностью эту игру слов передать. Вот, но мне кажется, что мы можем в 21 стихе, по крайней мере, Excel-тон передать. Вместо пошли написать вышли. Или вышли наружу. Не знаю, что-то такое добавить сюда, потому что это же тоже часть этой игры слов. Они в этот момент уже выходят, и дальше они постоянно снаружи. Okay. И вот это, мне кажется, вполне можно как-то передать. Okay. Это не будет насилием. Вышли куда? На улицу? Или как? So I guess I tried to retain some of this in my translation. Okay. In 321, I said, and his relatives, hearing about it, went out to seize him, for they said, he has gone out of his mind. And then in 331, I said, his mother and brothers came, and standing outside, they sent a message to him. So I had the word out, in both 321 and 22, and or 320 and 21, and also in 331. So I was making some linkage, some syntactic, some. New Revised Standard Version is the same in this. Oh, well, they copied me. Yeah. Copy Mark.
As far as I understand, they needed a time machine to copy you. Yeah. Yeah, they're pretty clever, so I'm sure they have one. Yes, okay, if this is acceptable in English, that's fine. But in Russian, we would have some problems in this. Not all wordplay can be rendered in translation. Yeah. I had a lot of disappointing experiences of that kind while translating the Old Testament, which of course is very rich in different kinds of wordplay, and in most cases we're unable to render it in our target languages. Right. Yeah. Yes. We also talked before we actually started discussing the translation. We talked about the overall chiastic arrangement of this pericope. Namely, first we speak about Jesus' relatives, then the discussion about Jesus and Beelzebul, and then we again return to Jesus' relatives. And it's interesting that the boundaries between the first part and the main part, and then between the main part and the last part, when we return back to the topic of Jesus' relatives, this boundary is marked, these boundaries are marked with phrases that are very much similar. Elegon gar hoc existe, and then hoc elegant pneuma acaterton echei. Yeah. Probably this is not just coincidence, but a sign of rather delicate work with the text. Yeah, and I mean, people often, identify gar clauses, as, that's a sign of Mark's redaction. And I would suspect, that both of these are probably, things that he has added to the narrative to make these connections. Yes. Usually we do not enter into the questions of prehistory of the received text, because I'm afraid that all these discussions and theories are very speculative, but still in cases like this, when you have a very complicated text with very delicate structure, as far as I understand, you think that we had originally some kind of a story about Jesus and his relatives, and also some kind of story about this Jesus and Beelzebul controversy, and Mark made a sandwich out of these two stories and marked the boundaries within the sandwich with these editorial additions. Yes, that would be my suspicion. And Okay. I heard you use the word sandwich in Russian. So Yes. Don't you have a Russian word? Is sandwich is a Russian word? Бутерброд. Because Yes. I've eaten sandwiches in Russia. So the normal Russian word for sandwich is бутерброд. I think you understand the etymology, and that it's rot, yeah. In fact, not more Russian than sandwich. But it's important for our metaphors in our literary criticism that Russian butterbrot is usually a two-part thing. Butter, upper part, and brot, the lower part.
Okay. While sandwich, that's the image that we have, that we use here in our English language literary studies to refer to chiastic constructions. Yeah. And so I would like to say that Russian image of sandwich and buterbrod are completely different. Sandwich is 3 parts, consists of 3 parts. Okay. Interesting. Да, вот в нашей дискуссии с Джоэлем я употребил выражение, которое довольно часто встречается в англоязычной литературе, тогда, когда речь идет про такие хиастические конструкции типа А, Б, А. Конструкция называется сэндвичем, потому что стандартный сэндвич, по-видимому, предполагает кусочек хлебушка, потом что-то вложенное внутрь, потом ниже еще кусочек сэндвича. Вот здесь можно сказать, что такими кусочками хлебушка сверху и снизу являются рассказ про Иисуса и его родственников, а то, что вложено между 2 половинками сэндвича, это история вот, спора про Иисуса и Вельзевул. Вот кто из вас будет так, значит, сталкиваться с англоязычной литературой по структуре текста, будь то ветхозаветного или новозаветного, это выражение sandwich structure довольно часто будет встречаться вам. I think the first ones who started talking about sandwiches in Mark were some redaction critics in the 1960s, like Crossan and Norman Perrin. You know, they started paying attention to the literary structure of, you know, individual parts of the gospel. Yes. Yes. Somebody did a whole dissertation, I think, on sandwich structure in Mark. It's interesting. I know that you are one of the foremost specialists on the Gospel of Mark in the world, so I trust you. You say that with regard to Mark, this expression started being used only in 1960s. I think so, yeah. Because I have the impression, though I need to check, that with regard to Old Testament literature, with regard to Old Testament structures, people started using this imagery earlier. Well, if you figure out where you saw that, I'd be interested in. Okay. One can write a PhD dissertation on the genesis of sandwich metaphor in biblical studies. Yes. Also, I mean, there are some people who don't like the term sandwich structure. I like it. I think it's very good, but you know, I think some scholars think it's too informal, you know, for this complex literary form of chiasm. Okay. Можно Есть какие-то... Да. Я вас хотела Маша. спросить. Да-да. Да, я хотела спросить вот про 31-32 стихи. Вы тут какие-то добавляете экспликации вот этих людей и посылают людей позвать его, и сидела толпа народа. Можете объяснить, почему вы думаете, что они нужны? Стоя снаружи, они посылают людей позвать его. Мне просто кажется, что по-русски они посылают позвать его не очень хорошо. Кстати, вот я задумался сейчас, насколько вот это апестелен колунтес, не знаю, насколько это нормально для греческого языка. В еврейском, конечно же, это был бы такой явный гебраизм. Да.
у нас постоянно встречается, что кто-то кого-то посылает, вайшлах, и при этом всегда объект опущен. Подразумевается, что каких-то людей посылают шальху сделать то-то или не то-то. Мне кажется, что вот такого рода вещи, то есть эксплицирование имплицитной информации, если требуется в каком-то языке, или наоборот, имплицирование эксплицитной информации, если язык, на который делается перевод, требует здесь, чтобы информация была имплицирована, а не эксплицирована. Это такие очень легитимные вещи. Понятно, что никакой другой интерпретации быть не может. Нельзя же, вряд ли они послали ангелов. Алло? Да-да-да. Нет, мне просто как-то кажется, что по-русски тоже можно так же сказать. Послали позвать его. Но, может быть, и правда. Я не знаю. Как в других случаях, когда речь заходит просто про русскую стилистику, мы можем сейчас просто вот наши 20 участников считают, что это репрезентативная группа Russian speakers. То же самое вокруг него сидела толпа народа, что здесь Охлус передал двумя словами, вокруг него сидела толпа. Может быть, я не знаю. Давайте проголосуем сейчас. Я тогда, для того, чтобы видеть результаты голосования сейчас. Are you, I just was, clarify for me, are you talking about 31 and 32? Yes, In 32, you have the ochlos, yes. but in 31, you have, Пестелан Колунтас. yeah, and that's his family, right? But does Ludye get Yeah. across that that's his family? Yes. It's not just people or are calling you? Yes, Masha drew my attention to the fact that in these two verses, I both times inserted Yeah. additional information, made more explicit Yeah. the information that they sent not just they sent to call, but they sent people to call. Yeah. Not just the Ochlos, but the crowd of people. I thought that this would sound more in line with how we say it in Russian, but I wouldn't insist. Yeah, I didn't have a problem with Naroda, but I was wondering about Ludye. Does Ludye, is the implication that that's, just some people are calling you, or is that his Ludye, his family? No, this means that his family sends some people to tell Jesus and those who were inside that they're waiting for him. All right. Okay. I guess, okay. I'll paste still on prosoton. Okay. Yeah. I mean, yeah, maybe they sent people or maybe they just sent their voices, or they sent a message to him. Yes. But I think it would be very strange to do that. They sent, for example, a written letter. Может быть, по-русски можно сделать «послали за ним» и позвали его? Что-нибудь такое? Okay. Yeah, it would be rude for them to be standing out there and shouting at him from outside the house, I guess so. Yeah, in any case, shouting, I'm afraid, wouldn't be described in Greek language as apestren prosoton kaluntes. I guess not. Yeah. No, I guess you're probably right. Yeah, you're putting in the Ludye. Yes, I think that this is what is implicit in the Greek text, and I just made this implicit information explicit. Mm-hmm. The question is whether Russian
style really requires this? It's a good question, and we decided to vote. Мы голосуем по поводу стиха 31. Голосуют Russian speakers. Кто за то, чтобы все-таки людей сюда хорошо бы вставить? Поднимите руки. Трое за. А кто за то, что мы можем обойти здесь без людей? То есть снаружи не посылают за ним или посылают за ним позвать его? Раз, два, три. Окей. Маша, ваша рука перевешивает чашу весов в пользу вашей интерпретации. Хорошо. Посылают за ним. So who won? Me. Good. Окей. Let's посылают за ним, позвать его. Ну или просто посылают послать. Вот мне кажется, что просто посылают позвать. Нет? А посылают за ним, мне кажется, нормально. Нет, запятая, мне кажется, точно не нужна. Окей. Ну, давайте про толпу народа тоже проголосуем. Да, давайте про толпу народа проголосуем. Кто за то, чтобы сохранить толпу народа? Так я что вижу. Вот 4, Пять. 5 рук. А Я- кто 6 рук? А кто за то, чтобы была просто толпа? Я. Да. Да. Но вот здесь толпа народа вроде бы оказалась победительницей. Окей. Ладно. You may be a bit puzzled, Joel, with our love for voting, but you must understand that this is some way of compensation for the lack of voting in other matters. Yeah. Yes, I don't know what you're talking about, but I accept your decision. Okay. Yes. So did you vote for Tolpa or Tolpa Naroda? Yes. Я еще хотела спросить тоже такую статистическую вещь небольшую про эксостеконтес. Не стоит ли добавить какой-то динамичности этому стеконтес? Потому что у нас понятно, что это может значить просто стоять или находиться, но может также значить и останавливаться, правда же? Не лучше ли это подчеркнуть, что там, не знаю, может быть, или остановившись, или это просто встав снаружи, не знаю. Вот про это я думаю. Или это лишнее, такая динамичность здесь? Но мне кажется, это же такое относительно стеку, такое относительно уже вторичное образование от перфекта. Разве нет? Да, конечно, нет. То, что оно может значить просто стоять, безусловно, правильно. Вот, просто мне кажется, что можно понять и более динамично, соответственно, просто вопрос, как мы хотим понять скорее. Ваш вариант, безусловно, легитимен. Никакого ничего неправильного, безусловно, нет. Ну, давайте оставим. Не знаю. Встав снаружи. Встав снаружи. Кстати, тоже неплохо. Встав снаружи. Давайте. Здесь, мне кажется, это настолько мелкие вещи, что, может быть, встав снаружи неплохо.
Окей. Спасибо, Маша. Дальше. Да, мы поговорили про место этой перекопы в общем в общей структуре текста. Сейчас я посмотрел про... So in 31, Смотрел чат. in 31 you changed a finite verb to a participle. Is that what happened? The stav is No, rather changed present participle to past participle. But frankly speaking, even though I'm a linguist and a native speaker of Russian, I cannot understand, and at least I cannot explain you the difference between present participle and past participle in this particular context. well, and I guess what I learned about histemi in the perfect, which this is the perfect participle, it has present meaning. So Yeah, that's true. But my idea was that este can mean both to stay and to stop. yeah. Yeah, and that's what changed. That it's a small nuance, and maybe it's better to translate a bit closer to they stopped outside and then sent for Jesus. Then they just were staying outside. Right. I see. So it's a bit more dynamic. Good. Listen, I have a phone call I need to take, so I'm going to excuse myself for a few minutes, and I'll Okay. Don't talk about anything while I'm gone. Okay. No, I'm kidding. Yeah, go ahead. Yeah. Okay. Ну, вот мы поговорили про структуру этого отрывка в целом, про какие-то отдельные слова. Но, как обычно, у нас здесь теперь, вот мы разобрались с какими-то внешними деталями, вопрос о смысле этой перекопы и о ее месте уже не с точки в тексте, уже не с точки зрения каких-то формальных синтаксических структур, а с точки зрения разбития сюжета. Простите, а можно я совсем маленькую еще последнюю Да, ремарку? давайте, Маша. Я Буду вам благодарен. фразу в 32-м стихе, мне кажется, там слишком много запятых. Не нужно так много запятых. Давайте их уберем. Давайте. Вот между твоя мать и твои братья нужно, а, по-моему, все остальные можно убрать. Окей. И, может быть, слово «вот», не знаю, нужно ли? Может, как же иду? Ну да, но вы добавили там, может быть, просто там снаружи твоя мать, братья тебя спрашивают? Мне кажется, что там это наречие места. А вот это такой дискурсивный маркер. Ну, нет, это понятно, да, просто немножко перегружено как наречиями и маркерами дискурсивными фраза. Я бы в любом случае убрала все запятые остальные. Не знаю, как остальные скажут. По-моему, снаружи тоже не нужно выделять запятыми. Здесь. Хорошо, давайте уберем вокруг снаружи. Здесь есть лучшие русисты, чем я. Но, так, кажется, что просто очень тяжело, если так много запятых. Телеграмма получилась. А? Телеграмма получилась, значит, препинание надо расставить. Вот обязательно надо отделить. Ну как же? Вот.
Хорошо. Братья и сестры, давайте мы не будем сейчас заниматься русскими запятыми. Вот. Мне кажется, очень важные вопросы действительно связаны с какими-то формулировками, пускай даже стилистическими. В конце концов, скажем, тогда, когда у меня с некоторыми моими коллегами-переводчиками были очень серьезные дебаты, то значительной части дебаты были именно связаны со стилистикой. Поэтому я с очень большой благодарностью принимаю все замечания, касающиеся стилистических аспектов и даже каких-то малейших стилистических моментов нашего русского перевода. Но, может быть, запятые мы можем Ну, хорошо. внести в скобки. Ну да. Так вот, если говорить про место этой перекопы, не только с точки зрения того, как она вкладывается в вот этот хиазм, который перед нами здесь, но, по-видимому, действительно автор Евангелия от Марка создает из дошедших до него истории в соответствии с своей любовью к текстам-сэндвичем. А про то место, которое занимает эта история вот вообще в развитии повествования Марка, то мне кажется, что стоит действительно посмотреть даже не только вот на то, о чем мы говорили занятия назад или 2 занятия назад, то есть вот про все эти стихи, связанные с домашними Иисуса, а про то, что это перекоп, оно занимает очень важное место между, с одной стороны, вот рассказом о назначении 12, да, а с другой стороны, у нас вот в следующей перекопе, где речь идет о притчах Иисуса, с особой отчетливостью проявляется, вот про что мы уже говорили во время нашего разговора с Джоэлем, противопоставление между внешними и внутренними. Да? Вам открыто, тайна Царствия Божьего, говорит Иисус ученикам, «Экейноис да тоис эксо», а тем, находящимся снаружи, все говорится в притчах. То есть в каком-то смысле слова у нас вот здесь происходит замена старой, прежней социальной структуры, вот тех отношений между людьми, которые характерны для нормального традиционного общества, которое в первую очередь регулируется родством, на новую социальную структуру, только что вот здесь создаваемую общину. Да? До сих пор мы видели про то, что мы слышали про то, что у Иисуса появляются ученики, вот ученики идут за ним. Но вот эти 2 момента, с одной стороны, конституирование вот некой фиксированной общины 12 учеников, и с другой стороны, вот это подчеркивание разницы между учениками и эксо, это, конечно, некий очень новый момент в развитии сюжета. Может быть, совершенно не случайно между этими 2 моментами вставлена перекопа, посвященная прощанию со старыми социальными структурами. Вот моя мать, вот мои братья, кто исполняет волю Бога, тот мне и брат, и сестра, и мать. А в каком смысле слова, если можно применительно к Евангелию от Марка говорить, взять такое понятие, как церковь, может быть, это будет немножко анахронистически, а может быть и нет, то вот эти подряд идущие перекопы как бы говорят о формировании церкви на место социальных структур более архаического общества.
Вот, что я хотел бы здесь сказать по поводу этой перекопа, ее содержательного места в экономии повествования. Конечно же, здесь при нашей попытке восстановить жизнь биографии Historical Jesus встают еще дополнительные вопросы о том, как же на самом деле, что же происходило в семье Иисуса. Потому что, с одной стороны, мы видим в других Евангелиях, скажем, Иоанна прежде всего, да, мать Иисуса стоит у креста, она входит в общину последователей Иисуса. Иисус как бы веряет ее судьбу заботам своих учеников. Здесь у Марка, наоборот, подчеркивается, видите, видим полный разлад между Иисусом и его родными. Вот. Но, впрочем, для теологии Марка как раз очень характерно подчеркивать тему одиночества Иисуса и разлада между ним и его ближайшим окружением. Касается не только родственников, но и учеников, и апостолов. У нас ни в одном другом Евангелии мы не видим вот такого заострения темы учеников, которые ничего не понимают про Иисуса. То, что он как в своем родстве, так на самом деле вот внутри той общины, которая здесь как бы формируется, все равно оказывается в одиночестве. Непонятый. Кто исполняет волю Бога, тот мне и брат, и сестра, и мать. Поскольку мы довольно много про эту перекопу говорили, точнее, про эти перекопы, друг с другом связанные, то мы сегодня, если нет никаких дополнительных замечаний вот по этим стихам, довольно, ну, скажем так, быстрее продвинулись по нашему марковскому тексту, чем обычно у нас это происходит. И если нет никаких замечаний, то могли бы перейти уже к следующей главе. Давайте. Вот. Больше по 3 главе у нас нет каких-то замечаний, предложений, касающихся формы или содержания. Михаил Георгиевич, если позволите, я хотела бы еще сказать о теме дома. Да, конечно. Вот некоторые авторы отмечают, что дом – это одно из тех мест, где Иисус встречается с учениками. И что именно у Марка эти места так разделены, где он учит народ и встречается с народом. Это, как правило, или берег моря, или пустынное место. А вот ученики – это либо дом, либо лодка, либо гора. И вот если собрать весь этот отрывок конца 3 главы вокруг темы дома и посмотреть, что он входит в дом с учениками, и дальше там присутствует вот эта дискуссия о том, что из дома надо изгнать Вельзевула и беса, вот это тоже не случайно, да, и, соответственно, и окружает это тоже эту историю родные, как такое обязательные жители дома. И в конце концов все начинается с того, что 12 с Иисусом вошли в дом, и кончается, что вот кто мои брат, сестра и мать. Да, здесь действительно какая-то вот тема дома тоже выходит на первый план. И действительно здесь, я думаю, что это может быть верифицировано тем, что слово «дом» частотнее здесь встречается, чем в каких-то
других местах. Да. Спасибо. Хорошо. Тогда давайте начнем читать историю про притчи. Давайте, как обычно, читаем по-гречески и по-русски. Маша, прочтем первый стих. Да. Kai palin erksata didaskein paraten talasan. Kai synagitei prosauton ochlos leistos, goste auton eis ploion embanta, katestai ente talasse. Kai pasho ochlos prostan talasan epites ges esan. Да. Он снова стал учить на берегу Галилейского моря. Ну, здесь добавил Галилейского. Мне кажется, это таки необходимо, потому что у нас слово «море» без какого-то дополнения все равно никак с Галилейским озером ассоциироваться не будет. Вокруг собиралась такая толпа народа, что он пересел в лодку, которая была на море, а весь народ был у моря на берегу. Ну да. Может быть, тогда прочтем уже всю притчу о сеятеле до конца, а потом сначала по-гречески, потом по-русски. Простите, а я что-то забыла. Мы обсуждали это, мы решили, что мы переводим как море, а не озеро, да? Ну да, как все-таки у нас уже устоялось такое Галилейское море. Он снова стал учить на берегу озера. Может, конечно, было бы точнее для всякого носителя русского языка, кто посмотрит Ну да, наверное, не на знаю. это озеро, но все-таки что здесь какая-то традиция. Нет, лучше, конечно, следователя. Дальше. Да, Kai edidesken autus en parabalais polla, kai eliken autois en te didachе ауту. да. Иисус учил их многочисленными притчами. Он говорил так. Но это не совсем, конечно же, буквальный перевод. Буквально он говорил так в учении своем, но я не знаю, насколько осмысленно было бы нам здесь так буквально стараться переводить дидахе. Вот. Я не вижу здесь какой-то семантической или смысловой какой-то иной потери. А то, что дидахе у нас оказалось невыраженным. Или мы что-то потеряли. Но все-таки слово дидахе. Слово дидахе важное, несомненно, но что, что оно здесь у нас передавало бы, если бы мы его сохранили? У нас теряется то, что вот этот последующий текст может быть назван Гадидахе. Да, да, то есть как будто такая. Ну хорошо, давайте подумаем. Это заголовок, потому что дальше идет. И вот таким было учение его тогда.
Потому что он говорил в учении, мне кажется, не очень хорошо. Нет, мне кажется, таковым было учение неплохо. So you're talking about the repetition of the idea of teaching. Yes. Joel, No. I'm happy that you again with us. While you were absent, we moved from chapter 3 to chapter 4. But if you're now with us, we can ask you if you have anything before we say farewell to chapter 3. Definitely, do you have anything that you would like to add No, to our I'm discussion happy. on chapter 3? I'm happy to move on to chapter 4. Okay. I did my dissertation on it. Okay. Then I don't know whether you have grasped what we were just discussing with Maria. Well, are you talking about, whether your translation? So in the Greek, you have edidasken, and then also ente didache, right? Yes. Your translation only has uchil. Yes. I don't know whether elegant and tedidache was normal and idiomatic in Greek language in the Right. first century AD, but definitely in Russian literal translation on говорил им в учении своем would be very strange. So I think that Why is it strange? stylistically strange. Okay. We do not use words in this way. I mean, I think it's important, this verb and the noun are both important in Mark. And so, the fact that he's repeating it is significant. I'm a bit against making the text too difficult or too unidiomatic from the point of Russian language. So if we keep hedidahe, then probably can leave out elegant. But probably didahe is more important than elegant, because as Pasha just said, this is in some sense a sort of a superscription or a title. Yeah, that's nice. Yeah. I like был that better. учению. Yeah. Okay. Because there you have the repetition, and also, here is what he said. This is the teaching. Yes. And also this may be regarded somehow as a title for what follows. This is the didache, and so that the parable of the sower becomes the essence of the didache. I think that's right. Yeah. Another thing that I would like to talk about here is and parabolize. Of course, Joel, since you did your dissertation on this, you will share with us a lot of important information. What struck me when I looked at this parabolaise, that here we also have some sort of continuity between chapter 4 and chapter 3, because the first place, the first verse where hyperbolae appear in Mark, that's just
Yeah. In verse 23, Capros kolesamenos autus en parbolais elegant autois. Mhm. We have here the same expression en parbolais, and in the same function. Jesus is saying something to those who accuse him of that he exeste, but who at the same time themselves exo, Mhm. the close circle of his disciples. Мне показалось, что здесь очень интересно сравнить, поставить это выражение в притчах en parabolais, которое мы здесь встречаем в 4 главе, который будет ключевым словом для 4 главы. Притчи Иисуса, да? Так у нас часто с таким подзаголовком 4 глава и фигурирует, скажем, в каких-нибудь библейских изданиях, что впервые это выражение en parabolais у нас появляется как раз в предшествующей части, которую мы вот сейчас читали, разбирали. Это первый раз в Марке у нас встречается слово параболе, именно выражение параболais, где Иисус нечто говорит, опять же, здесь он говорит, потому вот сейчас увидим, что притча предназначена для тех, кто находится вне круга учеников Иисуса. И вот здесь понятно, что он обращается к пришедшим из Иерусалима, подозвав их к себе. Уж кто, как не они, являются представителями тех, кто находится эксо, вне круга последователей Иисуса, и которым, как ни толкуй, все равно ничего не растолкуешь, как мы часто видим ниже. And could I ask what is the etymology of притчах in Russian? Your word for parable. It's a good question. I do not know the answer. This is the standard equivalent for the Greek parabole in all the biblical texts, both in the Old Testament and the New Testament. Yeah. Okay. Just wondered. Yeah. What the. Just as a guess, I think that probably this is a derivative from the verb tiku, to run, but it's just out of my mind. There's a lot of discussion in the literature about the relation between parabole in the New Testament and mashal in Hebrew. Yes, and what is the essence of the discussion? Well, I mean, so some earlier New Testament scholars wanted to have a very narrow definition of parabole, and defined a parable as a figurative story in which well, I can't remember the details of it, but they thought that mashal in Hebrew had a wider meaning than this narrower definition of parabole, which they were working with in Greek. But I can't remember the details, so I'll try to dredge it out of my memory some other time. Okay. I wanted to say one thing about verse 1. This verse, I think sometimes it's helpful to think of Mark's writing as acting like a movie, like a movie camera. And like in verse 1, so he goes and he began to teach by the sea. So you see him by the sea.
And then you see this big crowd comes and it gathers. So then you see the crowd. And then you go back, the camera switches back to Jesus. He gets into a boat and he goes and he sits in the sea, which is a funny expression. And then you have the crowd again, kai paso oklos, and all the crowd was sitting on the shore before the sea, on the land. We are not sure whether the crowd was sitting. It may be standing. Do we have any indication? Yeah, okay. Yeah. No, you're right. Okay. He is sitting. He's sitting, yes. He is sitting, and probably they are standing, I guess, because that was often the way teaching happened. The teacher sat and the pupil stood, which I like. I couldn't get my students to do it, though. Yeah. But anyway, and then you go back to him at the beginning of verse 2. So, the camera is first on Jesus, then on the crowd, then on Jesus, then on the crowd, then goes back to Jesus. So I thought that, this conveys a sense of confrontation, this camera switching back and forth several times, 4 times in verse 1. See what I'm saying? Yes. I will not put in too much on this device. This is really very much like moving on with the camera. But when you say that this may convey some idea of opposition or conflict. Well, I'm not sure. Well, I didn't say exactly conflict. Confrontation, you can be confronted with something that will be important to you. So I'm not sure that it's necessarily opposition. But it's just the sense that there's a dramatic event taking place. Yeah. And I think that is also conveyed by the fact that it's ochlos pleistos. It's that pleistos is a superlative. Mm-hmm. Right? So, and my way of translating that was, it's the biggest crowd yet. And if you go back over the last few chapters, I think the sense is that the size of the crowds has been growing. And now this is the biggest crowd yet, ochlos pleistos. Okay. You mean that pleistos here may indicate that even though the earlier cases were ochlos polus, here that's ochlos pleistos, there's a clear indication that the size of the crowd has become bigger. Yes, that's right. Yeah, so they were polus, but this is, I think maybe I translated this somewhere as, bigger than at any other time. So it's at least the biggest crowd that he's gotten so far. So this also, I think, contributes to the sense of, confrontation or of a dramatic teaching event. That's maybe interesting. Think about this, because I'm afraid that we have quite a lot of times ochlos polus already. Yeah, right. So, but why doesn't he use polus again? Because he wants to say this crowd is pleistos. Let's look at how does Mark
use this. That's, we can, through our computers, have some sort of a concordance. Yeah, I've got a concordance here. So. Ochlos. Yes, we have Mark. That Jesus atrapesan Paulus kakos echontas. Yes, Polloi gathered in Mark 2:2. Mm-hmm. Polloi telone followed Jesus in Mark 2:15. Palupletos, not Ochlos, but All right. Yeah. Pletos in 3:7. Plethos Palu. Yeah. Okay. Yes, So there weren't as many as I remembered, but yeah, but we did have Plethos Palu, which yes, is synonym. we have Pletos Palu and then Ochlos Pleistos. Yeah. Okay. In 8:1 we have Ochloi Paloi, chapter 8, verse 1. Mm-hmm. Anyway, this is what you do when you write a commentary. You look at every little thing and you see significance in it. Maybe Yes. more significance than there is, but that's the disease of writing a commentary. Yes. As you see, another, since we are now writing a kind of an oral commentary, that oral commentary fixed with our videos, video registration. I also looked at the usage of didache. So in Mark, the construction elegon and didache occurs as in fact twice. Elegan auto is didache in Mark 2, in Mark 4:2, and then the same construction is in Mark 12. And didache auto elegan. Он говорил ученикам, его учение было таким: if we decide to render elegant and didache auto as sort of superscription, таким было учение его. And if you go back to Mark 1:21 and 22, 122 is one of your, but yeah, we'll go back to 21. So at Didasken, he taught them, and then if you go to 22, you have both and ente didacheautu and also engar didaskonautus. Right. So again, you know, he's
he's really emphasizing Jesus's teaching and his teaching activity. That's really central to his image of Jesus. So sometimes people say that, in Mark, Jesus, acts, whereas in Matthew, he teaches. But I think that teaching is very important for the image of Jesus in Mark as well. And somebody wrote a whole dissertation, I think, called Jesus the Teacher. Mm. Oh, yeah, Jesus der Lehrer, a German one. Yes, statistics is in favor of what you're saying, because in Matthew we have only 3 times didache, while in Mark we have 5 times didache. And the verb also, is quite frequently used. It may be, it's like his characteristic vocabulary. So he doesn't give you as much of the teaching as you get in Matthew, but the image of him as teacher, I think, is very important. Didasco is 17 times, occurs 17 times in Mark. And 13 times in Matthew. So as concerns the verb as well, Mark has more occurrences of didasco. Well, and Mark is a much shorter gospel, so the instances of the verb are much more frequent. Yeah, so even though his speeches are shorter in Mark, but the emphasis on teaching is probably even more stressed than in Matthew. Yeah. Yes, I don't think necessarily the individual speeches are shorter, but Matthew has all of this extra Q stuff, which is mostly teaching. But I mean, oftentimes when Matthew is, redoing passages from Mark, he'll actually shorten the passage. But there's much more teaching in Matthew because of this, saying source, which is mostly teaching. Mm-hmm. Very few narratives. Okay. We now just approached the parable of the sower, but probably this is exactly the time for us to stop. In America, we have this on when people are playing football or other sports. You go like this: T, time. It's time to stop. I know this sign from my diverse experience. This is 50 bar, and I never thought 50 bar, that's the pressure in your scuba diving equipment. That means that you must think about going up, but I never thought that this is time. Yeah, now I understand it. For us, it's time. Yeah, time to stop. Yeah. Okay. Thank you, Joel, for being with us. Okay. See Спасибо you всем, next кто week. с нами был. See you next week. Okay. Cheerio. До свидания. До скорого. До свидания. Спасибо всем, кто был и давал советы и предложения по поводу нашего текста.